here the font will be font determines the style of the text. Okay, style of the text. CSS allows you, just a moment. Okay, here text CSS allow you to apply different fonts using the font family. So in here the font family we will use in our CSS every time. Okay, so in the web page also we are using only the font family here. So how the syntax will be means, directly I'm going to taking the element CSS, directly the tag name I'm going to calling here and after that font family. Okay, here the font family I'm taking something name. Okay, so that will be the Arial. Okay, so Arial will be the default one here. Okay, so after that I'm closing this, and icons, the smiley icons and all the things we will add in the icon font over there. And here so I will give a small definition here. Icons are small visual elements. Okay, small visual elements used to represent actions or content. Okay, actions or content. Actions or contents will happens in the CSS as well. I'll give the small syntax here. I means the italic tag. So here I'm going to adding the class. So here for icon we will use fast, so it will be used in a bootstrap as well. If I have time, I'll teach you the bootstrap also. So for circle I'm taking as a fast check circle here. Okay, so the circle icon will be printed if you are if you are representing here like this. So I means the italic tag. So here italic tag will happens like a cursive handwriting type. Okay, so after that link. So here the links are used to navigate to other pages or websites. Okay, so you can directly give the link using href. Directly you can assign the property name here. Okay, so here it is happens visit example. Okay, like this. So here the list, in the list we have the 3 types of list. That will be I'll tell you, that will be OL, UL and DL. So in the CSS only we have the 2 types of list, that will be OL and UL, ordered list and unordered list only we have. So lists are used to display items
in an order, OL or an order. Okay, and an order. So you can take here UL. Okay, so here ordered list and unordered list will happens. Okay, after that already you know how the tables has to be using. So that will be rows and columns using table. So table tag, tr means table row, and after that th means that will be the table head, and finally we have td, that will be the table data. Okay, so after that display, so we have the display properties also. So display means what happens, the display property, so the display property in CSS controls how an element is shown. Okay, so here it will have the some properties that will be block, inline block. So after that we have none. Okay, so we have these types of properties, and moreover the thing is it will happens max width. So here the max width means it sets the maximum, with an element. With an element can only it will give the responsive. So what is responsive means, if the screen resolution, how it will be, so it should be in tablet, it should be in mobile phone, and all the things it will be give the same responsive. So it will take like that. And after that position, and what is the position means, so sorry, I will give this I will give that. And the position means here the position will happens the static. Okay, static means it will not change. Relative, using screen resolution the relative will be changed. And absolute means it will be changes as per screen resolution, it will be fixed, it will not move here and there. And sticky also the same. Okay, and after that we have the z index. So finally the z index, it will controls the overlapping, how the data will be overlapped. So it will not overlap, it will be controls, it is fitting in the, it will be fitting in the screen resolution only. Okay, so the z index, so the z index property controls the stack order of overlapping elements, higher values appear in font. Okay, so it will be changes. So we will execute the example. So I need to open from beginning itself. So you can open Angular folder, this will be the parent folder. In this parent folder I have created the child folder here. So I'm going to open cmd, here code space dot, the particular folder has to be open in your Visual Studio Code, and here I am taking index. Just a moment, ma, I'll come.
Guys, sorry for interrupt. Are you there all? Yes. యా, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఈరోజు ఏంటి అని అంటే టెక్స్ట్, ఓకే, టెక్స్ట్, ఫాంట్ అండ్ ఐకాన్స్, లింక్స్, లిస్ట్, టేబుల్స్, డిస్ప్లే, మ్యాక్స్ విత్ పొజిషన్ అండ్ జెడ్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటిది అని అంటే స్క్రీన్ అనేది ఏ రెజల్యూషన్లో పెట్టినా కూడా, రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు మనకి ల్యాప్టాప్ అయినా మొబైల్ ఫోన్ అయినా ట్యాబ్స్ అయినా ఏ స్క్రీన్లో పెట్టినా కూడా రెస్పాన్సివ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. సో ఆ రెస్పాన్సివ్ అనేది సేమ్ ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే దీంట్లోని డిస్ప్లే అనేది ఒకటి వాడతాం బాగా, ఓకేనా. ఈ డిస్ప్లే కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా వాడతాము. మ్యాక్స్ విడ్త్ అనేది బాగా వాడతాము. మ్యాక్స్ విడ్త్ అనేది కూడా బాగా వాడతాము. ఇంకోటి ఏంటిదని అంటే పొజిషన్ అనేది కూడా బాగా వాడతాము, ఓకేనా. పొజిషన్ ఒకటి, జెడ్ ఇండెక్స్, ఇవి మాత్రం బాగా యూజ్ చేస్తాం. దేనికి? స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఎందులో పెట్టినా కూడా నీట్గా కనిపించడానికి, ఓకేనా. సో వి విల్ యూస్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే టెక్స్ట్ అనేవి నార్మల్గా చాలా స్టైల్స్ ఉంటాయి. అదే స్టైల్ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఈ టెక్స్ట్ కలర్ని నేను కలరింగ్ సైజ్ అనేది పెంచుకుంటున్నాను, ఓకేనా. సో లైక్ దట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూసింగ్ దిస్ టాపిక్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే మనం ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక ఫోల్డర్లో ఉంటుంది. సో ఆ ఫోల్డర్ పేరు మనం ఏదైనా ఇచ్చుకుంటున్నాం, లైక్ వాట్సాప్ సంథింగ్ ఆర్ఎల్స్. సో మనం ఇక్కడ యాంగులర్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి యాంగులర్ ఫోల్డర్ అనేది ఇచ్చుకున్నాను నేను. సో ఓపెన్ దిస్ యాంగులర్ ఫోల్డర్. ఇది పేరెంట్ ఫోల్డర్, ఇందులో ఉన్నవన్నీ కూడా చైల్డ్ ఫోల్డర్స్, అర్థమవుతుందా. సో ఈ చైల్డ్ ఫోల్డర్ నేను సిఎస్ఎస్ అని పెట్టుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాత్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ సిఎండి. సో సిఎండి అంటే ఏంటిది? కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి షార్ట్కట్కి. సో ఇక్కడ ఏంటి? కోడ్ స్పేస్ డాట్ ఎంటర్. సో ఈ కోడ్ స్పేస్ డాట్ ఎంటర్ అంటే ఏంటిది అని అంటే సో ఇక్కడ ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది పర్టికులర్ ఫోల్డర్ అనేది విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో షార్ట్కట్ కీ ఫర్ దాట్ షిఫ్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఎంటర్. సో ఈ షిఫ్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఎంటర్ అని కొడితే ఏమవుతుందంటే బైట్ కోడ్ అనేది వస్తుంది. సో బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటిదంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML. సో ఇదే కదా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML అనేది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను పేజ్ టైటిల్ అనేది ఇచ్చుకుంటున్నాను. సో పేజ్ టైటిల్లో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చుకుంటాను అని అంటే ఇండెక్స్ 1 అని ఇచ్చుకుంటాను, ఓకేనా. సో ఇండెక్స్ 1. సో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ HTMLs ఉన్నాయి? 2 టైప్స్ ఆఫ్ HTMLs ఉన్నాయి. సో ఎక్స్టర్నల్ HTML ఒకటి, ఇంటర్నల్ HTML ఒకటి. సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ఇంటర్నల్ HTML అనేది మనకి కావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటిది? ఓపెన్ ఇన్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మనకి ఎక్స్టర్నల్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏదైతే హెడ్ బయట రాస్తామో సో అది అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి ద ఎక్స్టర్నల్ HTML. ఈ బాడీ అంతా కూడా ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ HTML అని అంటాం మనం, ఓకేనా. అది గట్టి మై పాయింట్. చార్వాక్, యశ్వంత్, సాయేశ్వర్ పచ్చున్నారా? అర్థం అవుతుందా? అర్థమవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటిదని అంటే ఫస్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే నేను ఒక ఫాంట్ని ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అని అంటే ఒక ప్లెయిన్ HTML అనేది రాసుకుంటాను నేను, ఓకేనా. సో ఒక ప్లెయిన్ HTML అనేది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ప్లెయిన్ HTML యూజ్ చేయడానికి ఏంటిది అని అంటే బాడీ. సో H1, సో HTML ప్లస్ CSS అనేటివి రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, ఓకేనా. HTML CSS రెండు అలాంగ్ విత్ రాసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటిది? P tag. సో హియర్ ద P tag, దిస్ ఈజ్ ఎ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్, ఓకేనా.
సో ఇక్కడ ఏంటిది, దిస్ ఇస్ అ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అని రాసుకుంటున్నాను, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అని రాసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్లో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్లో దిస్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ అని పెడుతున్నాను. ఓకేనా? ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెనింగ్ దిస్ ఇన్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. సో ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, పారాగ్రాఫ్ అనేది నార్మల్గా వచ్చింది పీ ట్యాగ్లో పెట్టేది, ఏదైతే నేను స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్లో పెట్టానో అది థిక్నెస్ వచ్చింది, అవునా? సో ఇక్కడ 2 ట్యాగ్స్ అనేది నేను యూజ్ చేశాను. సో విదౌట్ యూజింగ్ HTML హియర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెనింగ్ దిస్ పీ ట్యాగ్ హియర్. సో హియర్ విజిట్, ఓకే, విజిట్ లోపలే ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ని ఇచ్చుకుంటాను నేను, ఇక్కడ href. సో ఇక్కడ ఏంటిది, సో ఇక్కడ నేను ఒక లింక్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను. ఓకేనా? యూట్యూబ్ లింక్ ఇచ్చుకుంటాను, నాదే ఇచ్చుకుంటాను. So here I'm going to give in my link only. Okay. Okay. So this is my link. Okay. So here I'm going to using target blank. So ikkada em avutundi okasari chudandi. So I'm going to writing small text here, YouTube. Okay. So what happens here, I'm going to open here that link. It is happen em avutundi ikkada em raaledu, sorry, I need to keep inside of the a tag, enclosed with a tag. Okay na? So ikkada em chestunnanante nenu I'm going to opening this one. So ikkada browser ni refresh chesa, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ పేజ్ రీడైరెక్షన్ అవుతుంది. సో ఎందుకు విత్ ఇన్ పేజ్ రీడైరెక్షన్ అవుతుంది, సో అది పేజ్ రీడైరెక్షన్లో అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం ఇచ్చాం. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పేజ్ రీడైరెక్షన్ అవ్వడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన అట్రిబ్యూట్ ఏంటిది అని అంటే టార్గెట్. సో ఈ టార్గెట్ బ్లాంక్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అది ఏమవుతుంది అని అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పేజ్ రీడైరెక్షన్ అనేది అవుతుంది మనకి. సో అంతే కదా, విత్ ఇన్ ద పేజ్ రీడైరెక్షన్ సింగిల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే మనం చేయొద్దు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేజ్ వెబ్ రీడైరెక్షన్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా సరే తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పేజ్ రీడైరెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీవన్? సో విజిట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఐకాన్స్ అనేవి ఇచ్చుకుంటాను. సో ఇక్కడ I'm going to giving h2 icons. Okay, h2 icons. Okay, next after that p. So ఈ p లో మనం ఏంటిది అని అంటే I క్లాస్. సో ఇక్కడ నేను ఫా, ఓకే, ఫాస్ ఇది అనేది సింటాక్స్ మా. సో ఇక్కడ చెక్ సర్కిల్, ఓకే, చెక్ సర్కిల్ అనేది ఇచ్చుకున్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివింగ్ హియర్ దట్ నేమ్ విల్ బి ద సక్సెస్. సో దట్ విల్ బి ద సక్సెస్ హియర్, సక్సెస్ ఐకాన్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్. సో wait, I will enclose here this one outside. Okay, success. So NBSP అనేది బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ అనమాట. NBSP అనేది బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్. ఇది ఏమవుతుందంటే సమ్ స్పేస్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో బిట్ స్పేస్ అంతే. సో ఇంకొకటి కూడా ఇస్తాను నేను, క్లాస్ ఫా. సో హియర్ ఎక్స్క్లమేషన్కి ఇది తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా? ఎక్స్క్లమేషన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివింగ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే,
Next, here I'm going to taking warning icon. Okay, so after that h2, so list examples I'm going to taking here. So after that ul, so ul inside li means list of items, ul means an order list. Okay, now so these all are, I'm telling whoever not listen HTML, again try to learn HTML here. I'm combining with HTML as well CSS. Okay, so li, so here item 2 I'm taking here, item 2. Okay, next ol, so here I'm taking li, so this one first step. Okay, next li, this will be the second step. Okay, first step and second step. I'm going to taking another h2, this is the second highest tag, and I'm taking here table example. Okay, table example I'm taking here. Next, after the table example, I'm going to taking directly table tag here. Next, here I'm taking thead. Okay, now so thead I'm taking here, and after that tr, that means table row. Okay, th, okay, name. Okay, next th again, role. Next tbody, tr. Okay, next td, this will be tr, inside tr I'm going to giving the td, so that will be the table data. Okay, so Jayashree, so td, again data I'm going to giving here, that will be team lead. Okay, next again I'm going to giving the same data here. Again here same data, again here same data. Okay, so tds will be closed and table data also close here. So we will check this is the table, how would I formatted here, right? So I'm not applying any borders here. Why? Because we will control with the CSS. ఏమైతే బార్డర్స్ అని నేను యాడ్ చేయట్లేదు, సిఎస్ఎస్తో స్టైలింగ్తో అనేది కంట్రోల్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ విత్ display. Okay, now so this will be the h2, and here display property. After that div class inline I'm taking. Okay, inline box, so I'm taking here box. Okay, so after that I'm taking here box 1. So we have another div, it is nothing but a container, already you know, right? So here I'm taking again same box I'm taking, same class name. So what is class will be the same, means this will be the mutable, we can use the class name many times. So id we will not use, right? So after that we have the max width, right? So in the h2 I'm using the max width. Okay, max width
here, and after that I'm going to taking div class responsive box. So this box as a max width, this box as a max width here. Okay, next h2. Here h2 means position and z index. Okay, so after that I'm going to adding div class relative box. Okay, next div class absolute. We have properties, right? Corresponding our properties in this could need. Okay now, so here also z index. Next div class lower box, here z index 1. Okay now, so all the HTML topics I have done here only using HTML. So I need to apply the CSS for this all. Okay na, దీనికి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను HTML అనేది ఓన్లీ HTML కూడా రాశాను. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనము CSS అనేవి అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ నెక్స్ట్ CSS అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్. అండ్ codeshare.ioలో నుంచి వెళ్ళి codeshare.io జయశ్రీ నుంచి ఈ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లింక్స్ని కాపీ చేయండి. ఇవి ఎందుకు అని అంటే బూట్ స్ట్రాప్ ఏవైతే మనం ఫాస్ అవన్నీ ఇచ్చామో అవిటికి అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఎక్కడ ఉండాలి అని అంటే హెడ్ తర్వాత ఉండాలి. ఓకేనా, హెడ్ ఇక్కడ ఉండాలి మనకి. సో టైటిల్ కింద. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి నేను ఇండెక్స్ 1 CSS అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకేనా, సో వీ హ్యావ్ ద 2 types to creation of the file, follow link and using this one. Okay, next ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, బాడీని కంట్రోల్ చేయాలి ఫస్ట్. సో బాడీని కంట్రోల్ చేయాలి అని ఒక్క నిమిషం, ఐకాన్స్ అనేవి రాలేవులే, ఇంకా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనము బాడీని కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఇది ఏంటి, ట్యాగ్లో ఉంది. సో ట్యాగ్లో ఉంది అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి బాడీ అనేది ట్యాగ్ నేమ్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేసుకోవాలి. సో డైరెక్ట్గా కాల్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఏరియల్. సో ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ నేను ఏరియల్ అనేది ఇవ్వలేదు అనుకుంటా. సో ఇక్కడ నేను ఇన్ ప్రాపర్టీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ roboto. Okay, so here I'm taking same one. So the little bit it will be change the differences, not that much of differences.
little bit, the font will be the changes here, see. Like this. So after that I'm going to taking one wait, I will change here itself for body, inspect, next here line height. So line height will be the 1.6 I am taking here. Okay, next margin that will be 0. So the four sides corners will be equaling here. Okay now. So padding also same, the padding will be keep the some space around over there. Next after that background. So background color, the background color will be the, I am taking something admire, so black will not appear. No, okay, something I'm keeping here. Okay, so like this it will happen, and I'm going to copying this all the CSS. So for you can use ఎందుకు యూజ్ చేస్తా ఇన్స్పెక్టర్ టూల్ అని అంటే for checking purpose I'm going to use this one. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ కాల్ చేసుకోండి. ఓకే, so same one, this happens. Next after that I'm going to adding yeah, done. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకేముంది మనకి, నెక్స్ట్ h1 అనేది ఉంది. సో h1 కూడా ఏంటిది, ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ నేమ్ అనేది కాల్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కాల్ చేసుకొని టెక్స్ట్ కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో టెక్స్ట్ కలర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ వైట్. డైరెక్ట్గా ఇట్లా నేమ్ అయితే ఏదైతే ఇస్తున్నానో దాన్ని నేమ్డ్ కలర్స్ అనేది అంటాం మనం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఏంటి తెచ్చుకుంటున్నాను, ఇక్కడ 32 పిక్సెల్ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా. సో మనం చూద్దాం. సో వైట్కి చేంజ్ అయింది, చూసారా. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేముంది, పీ ట్యాగ్ ఉంది. సో ఈ పీ ట్యాగ్ కూడా సేమ్. సో డైరెక్ట్గా నేమ్ని, సో ఇలా కాల్ చేసుకుంటే ఏం చెప్పాను, ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ కూడా కలర్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పీ ట్యాగ్ కూడా వైట్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఫాంట్ స్టైల్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను. ఫాంట్ స్టైల్ వచ్చేటప్పటికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ ఇటాలిక్ డైరెక్ట్లీ. సో సమ్ కర్సివ్ type it will be changes. So like this. Okay, so after that what we have the anchor one. So directly you can call anchor tag here. So after that I'm changing the color for tag for ఏంటి, లింక్ కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా. So I am taking one link color that will be something. Okay. Next after that text decoration. So text decoration అనేది none. Okay na. So the text decoration will be the none here. So we will see. ఓకే, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అంటే ఏంటి, లింక్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద లైన్ అనేది తీసేసిన. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ లింక్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు హ్యాండ్ సింబల్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడానికి ఏ హోవర్ అనేది ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటిది, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకేనా, అండర్లైన్ అనేది ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైన్ అనేది వస్తుంది మనకి. రావట్లేదు, ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి లైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లైన్ లేదు, ఫస్ట్ వెళ్తేనే లైన్ వస్తుంది. సో అలా ఇచ్చాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటిది, ఎల్ఐ, సారీ యూఎల్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. సో యూఎల్, సో యూఎల్ డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ నేమ్ కాల్ చేసుకుంటా. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో ఇట్ విల్ బి ద యూఎల్. సో హియర్ ద యూఎల్ లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ స్క్వేర్. ఓకేనా.
సో స్క్వేర్ అనేది ఇచ్చుకున్నా, లిస్ట్ టైప్ అనేది స్క్వేర్. చూడండి ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే ఏముంది ఇందాక అక్కడ చెప్పాలి, బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉంది, అవునా అవునా కాదా? చూడండి కమెంట్ చేస్తున్నాయి. నార్మల్గా అయితే ఏముంటుందో చూడండి ఇక్కడ మీరు. నార్మల్గా ఏముంది, బుల్లెట్ పాయింట్స్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, లిస్ట్ టైప్ అనేది స్క్వేర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నా. సో అది ఏమవుంది, స్క్వేర్లోకి కన్వర్ట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దాట్ you can take OL list టైప్ ఏం చేసాము, డెసిమల్లోకి తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇక్కడ డెసిమల్. ఇప్పుడు అక్కడ 1 2 3 ఉంది. ఇక్కడ చూడండి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఏముంది, 1 2 1 మాత్రమే ఉంది. సో ఇక్కడ నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు అవ్వలేదా ఏంటి, డెసిమల్లో కన్వర్ట్ అవ్వలేదేంటి, 1 సెకండ్. లిస్ట్ టైప్ డెసిమల్, అది ఆల్రెడీ డెసిమల్ అనుకుంటా కదా, 0 1 వస్తుంది యాక్చువల్లీ, 0 అని వచ్చింది, లెండింగ్ జీరోస్ అనుకుంటా. ఓకే, లెండింగ్ జీరోస్ ఇప్పుడు వచ్చింది, జీరోస్ చూడండి. ఓకేనా? 0 1 2 అట్లా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు టేబుల్కి డిజైన్ చేద్దాం. సో టేబుల్కి డిజైన్, సో ఇలా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏముంది, ఇది అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ ట్యాగ్ని కాల్ చేస్తా డైరెక్ట్గా నేను. సో డైరెక్ట్గా టేబుల్ ట్యాగ్ని కాల్ చేసి, సో ఇక్కడ బార్డర్ ఇచ్చుకుంటున్నా, బార్డర్ కొలాప్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొలాప్స్ అనే ఇచ్చుకుంటా, చూద్దాం ఏమవుతుంది. ఏం లేదు, బార్డర్ ఉంటే పోతుంది, బార్డర్ లేదు కాబట్టి ఏం పెట్టలేదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, విడ్త్. సో విడ్త్ 100% ఇచ్చుకున్నా. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ విడ్త్ వచ్చేటప్పటికి 600 పిక్సెల్స్. ఓకేనా? సో ఇది ఇటు పోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్, నెక్స్ట్ TH అండ్ TD ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి, THకి కాల్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, TH. సో ఆఫ్టర్ దట్ TH and TD here. So after that border 1 pixel, I'm going to calling solid. So solid black తీసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సాలిడ్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ ఏం చేస్తుంది మనకి, నార్మల్గా చెప్పాలి, ప్యాడింగ్ ఏం చేస్తుందంటే స్పేస్ అనేది ఇస్తుంది మనకి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో వీటికి స్పేస్ అనేది ఇస్తుంది ప్యాడింగ్ అనేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది ఏం చేస్తున్నా, సెంటర్లో పెడుతున్నా. సో లెఫ్ట్కి అదే కరెక్ట్గా అనేది లేదు కాబట్టి టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది లెఫ్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చిందా బాక్స్లో, ఇందాక రాలేదు. నెక్స్ట్ TH బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, నేను #EEE. సో వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది వైట్ ఇచ్చుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ.
సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది వైట్ ఇచ్చుకున్నాను. దేనికి యాక్చువల్గా టీ హెడ్కి ఇచ్చుకున్నాను నేను ఇక్కడ, ఓన్లీ టీ హెడ్కి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది మనకి, వన్ సెకండ్. సో ఒక టైం ఇట్ ఇస్ అప్, ఒక్క నిమిషం, టైం అయిపోతుంది నాకు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది టీహెచ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ బాక్స్. సో బాక్స్ అనేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కాల్ సిఎస్ఎస్ अभी wait for 5 minutes अभी. Okay, another wait for 5 minutes अभी. Ma'am, can I help you? Should I Yeah, help you you? can leave the session and wait for 5 minutes. And after that class name. So here I'm going to taking the class name. సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు నేను సెట్ చేస్తా చూడండి. డిస్ప్లే, ఓకేనా. సో డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్. సో హియర్ ద డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ బాక్స్ 1 by 1 ఉన్నది ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ నేను ప్రతి ఒక్క దానికి సిఎస్ఎస్ అనేది అప్లై చేస్తా చూడండి. సో ఇన్లైన్. సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకింగ్, సో that will be width 150 pixel. Okay, height 100 pixel. Next background color. So I'm going to set the background color here. So background color here I'm taking okay. So after that I will set margin 10 pixel. Next text align center. Okay, next line height 100 pixel. So I'm going to copying this all CSS from here. ఇక్కడ నుంచి CSS కాపీ చేసి సేమ్ థింగ్ అక్కడ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, హియర్ ఇప్పుడు ఐ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ CSS హియర్. సో సేమ్ థింగ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ what we have, next we have relative. Think responsive, this will be. So responsive, I'm going to adding this responsive here. The CSS part. Okay, so రెస్పాన్సివ్ అదే ఇందులో ఉంది, క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి డాట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని ఏమంటాం, క్లాస్ సెలెక్టర్ అంటాం మనం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటిది పొజిషన్. సో పొజిషన్ అండ్ రిలేటివ్.
పొజిషన్ రిలేటివ్ అనేది యాడ్ చేసిన. ఒక 1 minute. సో ఇక్కడ ఏంటిది పొజిషన్ రిలేటివ్ అనేది యాడ్ చేసిన. అండ్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ కోడ్ ఇన్ ద కోడ్ షేర్. వెయిట్. I'm going to take this code. Okay. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. టైప్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, అంత టైం లేదు నాకు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రిలేటివ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం క్లాస్ నేమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డాట్ తోటి ఇండికేషన్ చేయాలి, లేకపోతే అది లింక్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్తుంది మనకి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఫస్ట్ మనము రెస్పాన్సివ్ రాలేదు. Just a second, ma. So responsive.